tiny liquor bottles, just what you'd expect. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Balenciaga cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Inside her new Balenciaga. Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga. Inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny you expect. Inside her new Balenciaga. Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga. Inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga by romance, turned dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefellers. Добрий вечір. Ми з України. З вами School Games. І ми розпочинаємо нову гру Thaumaturge. Thaumaturги, не знаю, це якісь люди, які щось ізганяють, наскільки я знаю. Гра пошагова така, схожа на детективчик. Будемо дивитись, будемо пробувати, що воно з себе представляє. Побачимо. Ну що, так, нова гра. Так, дійсно. Так, слово «тауматург» происходит от греческого, означающего «чудеса». Угу. Тауматурги, или темпераменты, способны узнавать чужие тайны. Они видят изъяны, раны человеческой психики и могут вывести их на поверхность. Но поможет ли это излечить душу? Невозможно объяснить, кто такие тауматурги, не родившись одним из них. Зрозуміло, хто такі. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I
I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Стоїть, сука. Ігоре, привіт! Привіт, Ігор. Знову нова гра? Так, це та гра, про яку я тобі розповідав. Це та гра. Привіт, привіт, Ігоре, приємного перегляду. Подивимось, що воно таке. Could you spare a moment for me? I'd like to Victor? send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Уже так, да, сразу. Продиктовать послание, для начала подшутить на нем. Да не, продиктовать, да. Чё? Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Передай привет сестре. Рассердить отца, ничего не добавлять. Привет сестре, давай. Please add my love to you, my sister. Touching. Что тут красивого? Сказал два слова. My name is Viktor Szulski. Виктор Шульский. S-Z-U-L-S-K-I. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. Сука. Поки на твій стрім заходив I know. і в чаті Let's get on писав, with it. то на мене Far Cry 5 літак упав. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Лунин чудной. Так, и все, нас закидає у світ. Вы можете свободно перемещаться между локациями. Так, ВС, да, ясно. Ага. Теперь на письмо. Туда-сюда. Дорогой Янко. Можливо, нам потрібно це читати, але я думаю, ні. Так, восприятие. Будучи тауматургом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия. Вы видите то, что скрыто от других. Можете предугадать действия врагов, находить метки людской эмоции, мыслей, поступков и слов. Этот талант очень облегчает жизнь. Так.
Ага, ага. Ясно. Права кнопка мишки, да. Город, великий траур, вчорашнє собрання. Ну це все читати не буде, це, блядь, дуже ого-го. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Спросите So сюди is it just locals living in the village? Who else would Як- want to як live in швидко a це було? shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays Он a heck of a токмо lot. то и делает, что You молится. getting in, or what? Ну что, едемте? Давай. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Словцом в дорожке перекинуться милое дело. Нормальный перевод. Так, пролог, надежда на лучшее. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. А я тільки замітив, я коли розпочинав гру, мені не давало вибрати складність. Цікаво. За ці штучки опит дають? Вау. Ладно, ти не хочу. Ясно. Лука. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. They warm? Путники сказал, це ответ, продиктованный гордыней. Он не только возможен благодаря уровню вашего изъяна, но и сделать ее еще сильнее. Ответ... Фу-фу-фу, блядь. Ответить, что вы просто мимо проходили, проблемы вам не нужны. Бесстрашно согласиться. Давай пока так. I'm not here for long. I'm looking for a certain healer. First, you gotta make a donation to the Tsar's army. Ты чё, Warm охерел, boots, блядь? for instance. And a coat. He won't need a coat once he's lost his boots. Ясно, на Is драку there нарывается. We're the Tsar's soldiers. Ну ви гамно собачене. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Ну давай, нас получат драки. Так, условия победы. Вы победите в бою, когда у врагов не останется очков здоровья. Очки здоровья врагов обозначены шкалами у них на ноге, а ваша шкала в верхнем углу экрана. Ага. То есть ясно. А моя там здесь слева будет. Запланированная атака медленно. А, ось мої. Так, що, як його тут? Давай поки так. Давай, шатай його. Хорошо. О, блядь, цей с ножиком, нихера себе. Так, очередь действий. Восприятие. Позволяет вам предугадывать действия врагов. Узнайте, что они задумали, открыв очередь действий. Вверху экрана. Скорость навыков.
У каждого навыка есть скорость. Медленные навыки сильнее быстрых, но на их подготовку нужно время, за которое враг может успеть провести свою атаку. На ты ведь. Поки нічого не зрозуміло. Взагалі нічого не зрозуміло. There's the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Калека? Я, блядь, калека, а? Так, что это у нас? Очки развития. Вы на переплете гримуара находятся доступные очки развития, которые можно тратить на дереве развития. Покупайте, улучшайте улучшение навыка, повышайте силу грани Тауматургии и охотитесь на салюторов. Блядь, что предложает развитие? Так, сердце. Позволяет использовать восприятие в грани сердца. Позволяет использовать восприятие в грани в смысле? Не, ну... Сильно гордыня. Ну давай сердце. Я не знаю що. А, це в мене є уже. Я можу оце качнуть, да? Позволяет нанести удвоенный урон с вероятностью 60%. Ага. А, у мене... Ого! Ой, ёпту! Ось очки навиків. Я так розумію. Десь сила, десь серце, десь разум. Типа, і все, що ми виконуємо, за це дають очки навиків. Йобаний ти світ. Або ні. Ну я не міг розвинути це. Улучшение навыка. Все навыки можно улучшить. Для этого поместите улучшение в ячейку на значке навыки. Ячейки для улучшений на бесконечно. А, не бесконечно, заполните их с умом. Вот так давай, да? Ага. Так, тут зрозуміло, понял як. Изъян. Изъяны сидят во многих из нас, но видят их лишь тауматурги. Это шрамы на характере человека, возникшие в результате бурных переживаний. Ёбаный ты. Изъяны принимают салюторов и позволяют начинающим тауматургам заключать свой первый пакт. Вы отмечены изъяном гордыни. Если вы будете его развивать, принимая определенные решения, он повлияет на ход событий в будущем. Ебать тулюся. А як змінити? Це що? Упирі, блядь, що це таке? Мій дядько якийсь, ладно. Good boy. Ха, погладить песика можна. Хе. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? Распутин? Гриша Распутин, давай, бля. I forgive you. Прощаю, каже. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Сказать, что вы верите в его чудесную силу, скажет, что вы хотите убедиться лично. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you Thaumaturge. coming from? Thaumaturge. В Варшаве. I'm from Warsaw. So, from Russia.
Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Прощаю, кажу. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Тобі, блядь, привидение показать своє, блядь? What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. На, понюхай. Так, четки. Потертой четки с 30 шерстяными узлами. Пылкий характер запятнал шерсть сильнее, чем могучие сольные пальцы владельца четок. Они пульсируют смесью из лазурного упоения, фиолетовой страсти и графитового упрямства. Прикосновение к шнурку опаляет, но в то же время манит. Желание Распутина. Распутин — человек пылкой души и необузданной страсти. Сила характера делает его лидером, за которым хочется следовать. И главное — не сгореть в его пламени. Смотреть, сказать, что все необходимо, да? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Так, потрібно знайти якусь в цьому кабаке його предмет. Наблюдение. Наблюдение — это информация, которую вы получаете из взаимодействия с окружающим миром. Собрав достаточно наблюдений, вы сможете сделать заключение и открыть новое, некое важное и полезное знание. Предметы восприятия. Ёбаный ты свет, блядь, сколько всего. Тауmaturги обладают умением восприятия, которое позволяет им считывать эмоции, поступки, слова и мысли, оставленные человеком на каком-либо предмете. Однако распознать их можно лишь достаточно развив грани сердца, деяния и слова. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают трех видов: неизвестная, знакомая и явная. Чтобы видеть метку, вы должны пройти проверку. Let's take a look around. Еще. Damn it. Так. Власяница. Инструмент покаяния, носимый для намеренного умерщвления плоти. Не хватает силы грани разума? Интересно, блядь. Грязная миска. Грязная миска. Так, молитвенник. Он пульсирует томным, сладостным вздохом, прикосновением шелка, ароматным, но там, где стоит теплота и надежда, растущие шипы, Бля, ёбаный. Діяння разом словом. У мене нема такого взагалі. Тут все, типа, я тут виконав все, да? What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man.
It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, he left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Распутин это запомнить, чё? Tell me again, why were you looking for me? Свои проблемы спросить. A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Щедро ему заплатите. Готовы его умолять, да? Не, щедро I've заплачу. got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. О, малыш I мой. need to get out of here. А? Вы состоите. What Мальчик, is я this иду. sound? Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Батяня його був, да? Класик. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly. А? Ну, привет, привет, такие привет. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. Поднести I'm надо, just да. heading out. It's so good to see you again.
And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I Не, was малышка. praying. I wanted to sweep. А ці подвести надо, блядь. Так. Найти Распутина, найти человека с изъяном. Несколько задач. В задании может быть сразу несколько задач, между которыми можно свободно переключаться. Каждая задача ведет к цели своей дорогой. Некоторые дороги настолько загадочны, что даже опытным тауматургам не под силу их разглядеть. Но не отчаивайтесь, другие задачи обязательно придут вас к разгадке. Угу. О, тут відчинили вже, да? They'll all gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Яка жорстока яка. Так, упавшее яблоко. Весна оставила на фрукте отчетливую метку. Она выглядит как трепещущее от ее страха сердце, издавленное от боли горла. Если откусить кусок, почувствовать чистый страх. Понятно. Очко у нас есть. Я не разум слова. Фортуна. Нет. На один из враг мучения. Повышает концентрацию на 3. Ну давай концентрацию. Ёшкин ты матрешкин. На. Урон. Урон по рожі. Не, брат. Не, на кладбище не поїдемо, давай. А, мені все одно сюди. А що тоді там за красна херня? О, що це таке, давай. Ні, я то розумію, куди мені йти. Там на кладбище потрібно їхати, але... Я не знаю, навіщо тут цей красний... Гусь. Ха. Am I sensing? Мертвый гусь. Кто-то или что-то удушило гуся. Тут что такое? Люди посыпают порог солью, давай. Знахарка. Ну, я не хочу з нею розмовляти. Тут щось, да? Am I sensing? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. А, це ця подруга, да, з яблуком? I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? Шаромига. I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Ну давай, давай. Так, выбрать улучшение, начать бой. А, не, начать бой. Ого, потрушить скопа, нихера себе, ребята, блядь. Сильные атаки и концентрация. Для того, чтобы выполнить сильную атаку, необходимо полностью лишить врага концентрации.
после чего тот будет подавлен. Цельные атаки намного эффективнее навыка позволяет быстро закончить бой. Давайте с ножичком, да? Выберите навык сумятица. Четыре пойдет. А, це не вдарив, да? Зараз буде бить. Давай так. Так, возможность для сильной атаки. Ваш противник полностью лишен контраста, теперь подавлен. Самое время выполнить. Ну да, вони не атакують, я зрозумів, що це таке. Ой-ой-ой-ой-ой, это дал, да? Та не, малыш, тут ГГ тобі, блядь. Та я можу постійно так робити, слухай. Не, братанчик, давай бей. Хорошо. В смысле не добив? The devil sent you. You could say that, sure. Если разум станет на пути, тем же хуже для разума. Жители деревни импульсивно, раздражительно и охотно лезут в драку по любому поводу. Что-то здесь нечисто. Давай тоді, добре, не будемо нічого говорити, шукати. Пішли до Распутіна. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Извозчик. Извозчик, оказывается, отказывается вести меня на кладбище. Моих талантов должны хватить, чтобы повлиять на его решение. Какая-то деталь от вас ускользнула. Продолжайте поиски. Какая-то деталь ускользнула. I'll be right back. Я не міг нажать. Так, влияние. Будучи тауматургом, вы обладаете способностью влиять на окружающих. Чтобы повлиять на человека, сперва вы должны выведать его секреты, делая заключение. Когда на персонажа можно будет повлиять, его значок взаимодействия изменится, а рядом с ним появится упырь. О. А чому?
Я не розумію чому. Ладно. Ну ходімо тоді по базарам, чо? Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. Що зараз? A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Що зараз, що це таке? Інстаграм, Фейсбук, Ютуб лежить, і їм все похую, в якому сенсі? Ти про що? Повздорившие соседи. Давним преткновение двух голосящих мужиков явно стал мертвый гусь, лежащий у них под ногами. Чувствую быть в мордобое, если Сахарка быстро не уладит конфликт. Соседские распри. Похоже, соседи повздорили из-за гуся, удушенного из мести. Классика жанра. Угу. Утихомирить Анатолия. Встать на сторону, утихомирить Анатолия, давай. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Гуся. Ого. А що ж таке, блядь, а? The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Потому что под сувенир. Чё, блядь? A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real Правда too. есть, да? Do you mean Rasputin? He didn't bring that evil spirit here. He draws on the spirit because he got folk to heal. But it's not him who brought it. We brought it on our own heads. And we've got to deal with it ourselves. I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people, and you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Знову шукати якісь деталі потрібно. Well then, I hope you'll still... Угу. Я не розумію, до чого це зараз взагалі написав. Така херня якась. Ну, пошли.
О! Наверх не можемо зайти. Добре, давай до цієї малишки. Прости меня, Богдан, каже, бес попутал. Є рука шипами, горьких слов. Ну. Так, осколки тарелки. Логер тарелка разбита. Ага. Ссора вскипела неожиданно, забрала стен желчью из вида. Ага. Явная метка весна. Раздор в семье. В этом доме живут параллельные супруги. Они ругаются стервенело громко и до потери дыхания. Удобные сапоги. Чему нужна эта книжка? Це про мене. Якщо що. Ну давай, подруга, поговоримо. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Я не можу попасти туди. Damn it. Не хватає цілої грані слова. І мені потрібно підняти навик якийсь, да? Ну тут більш немає нічого. О. Тряпкой смотреть прокисшую усталостью от попыток вытянуть колесо из рук. А тепер він веде нас сюди, да? І все. І ГГ нахуй, да? Я не розумію, що не так. Лопата. На лопате остались куски грязи и льда. Научка пришлось выкапывать по шишему колесе. Так, извозчик. Извозчик выбрался из сил. Выбирался из сил. Он целый день в одиночку разгружал повозку, и теперь грезит лишь минуткой покоя. Я могу снять его усталость. Угу. Повлиять. I'm not going anywhere. Братан, усталость. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Ну да, як ти швидко заговорив. Пошли, шукайте Распутина. А ось і він. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Объясни, что изменилось. Поблагодари за помощь. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the Шайте dead. мертвецов. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft.
They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafits. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavach. Ну да, я же в курсе. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavach. Да все, не паникуй. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Так, Северия. Женщина на кладбище говорит, что в деревне завелась лика, прозванная Буковаца. Тихая спокойная деревушка, как бы не так. Местные жители дошли до грани терпения. А во всех бедах винят Буковаца. Они пытаются отводить темные силы, ну ясно. Так, цей хер пішов куда-то. Тут більш немає нічого, да? Мені потрібно качнуть слово. No, that's still not it. Слово і діяння качнуть. Ну да, більш не піде сюди, да? Ну да, да. Угу. О, а це що? О, даже так. Давай діяння візьмемо. Кража мысли. Заполните нажать концентрацию на 1, если враг в состоянии мучения. Ну, давай, я качну. Качну діяння, тому що тут воно було. Хочу подивитися, як воно працює. Могила старосты Василия. Камень бьет о камень, тяжелый камень в сторону руке, в ударах заключена злоба, отчаянный хаос. Это сейчас скажу. Ясно. Ну поехали ты, чё ну? Скоревшие... Чё? Ехать. Ехать в деревню. А, мимо, не сюда? Ну ладно. Все, я не знаю, чому я сюди заходжу і воно пропадає. І, така щось, блядь, якщо що. Тут слово потрібно. Де ж було діяння? Чи я ще щось путаю, можливо. Чо? Ну ладно, нет так нет. Давай сюда. Да, Распутин уже тут. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the flaw that lured the salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Ого! Пресьяны салюторы, да. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events.
What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? Давай. I bear the flaw of pride. I wouldn't have guessed. And now? Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. Прометки. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? Oh. If I do manage to catch another salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary thaumaturge wouldn't even try it more than once. Only a few have multiple salutors. Why? От трусости. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Так, ясно. Він хоче собі другого такого чортика, да? Мощного. Can you feel it? It's the smell of mystery. Не вистачає слова мені, да? A horrible death. Ага. Жизнь покинула тело, сердце жалость, он ясно. Так, качаємо слово. Кража мысли, дополнительная концентрация, мучение на 1. Расслабление. Давайте сюда возьмем. Повышает концентрацию на 3. А тут что? А тут? Действие с вероятностью. Ну да, давай. Привет. А я тоже ща ее прохожу. О, Максі, привіт, Максі. Ну як тобі? Як воно тобі? Дуже багато, мені дуже тут багато читати, і це, блядь, ну, трошки запутано вона. Рабка видны толстые линии волокон, древесина, они складываются в слова, будто вырезаны с тамеской. Слова кричат об ударах, о попытках выбить дверь, о петлях, которые наконец не выдержали, не кричат в пустоту. Блядь, ёб твою мать. Скільки тут всього. True fear. Угу. В принципі, неплохо, я би сказав. Ну, і все ж таки, Максі, можливо, вона для себе, да. Ну, для стріма я прям відчуваю, що вона не дуже. Розумів? О, привіт, малиш.
This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Ёшкин ты матрёшкин. But either gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give him back to her. She ought to know more about what happened here. Так, в принципе, неплохо, я бы сказал. Даже атмосфера передана хорошо. Только, правда, немного убого в плане того, что тот же Балдурс имеет только действий больше, чем тут, да? Так в этом печаль. Я нашел такую же метку на тряпичной кукле и на вещи, которую обронила эта женщина. А, ну да. Весна. Угу. Можливо, можливо, Максі. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. О, драка, давай драку. Why the hurry, father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. Oh. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Ой, да я и вам начищу, блядь. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Ну давай. Так, їх троє. Їх троє. Угу. Тут у нас що? Можемо зробити, винести цьому удар. Це 5. 12. Це хто дає? Цей? Тоді цьому концентрацію сносимо, да? Потім цьому сносимо. Тоже? Лишається один, і то він буде бити в цьому раунді, так? Так, максимально я його не валю, це мене пугає, печалить. А що мене так мало хп, слухай? На, сука. «16. Ого. Так, ляп. Ого. А що мене так? Так, ну цьому можна снести тепер концентрацію. Цього можна добити. Давай зробимо. Так. А тут давай так, да? Ого, це аж там... Йошкін ти матрьошкін, блядь. Це звичайний удар, блядь. А ти його, блядь. «8 хп добавила, ніхера себе, блядь. Ах ти ж... Сука. Що це? А, це буде в іншому раунді бити. Красиво, красиво, чотенько. Тобі мінус концентрація. А чо так? Блядь, давай теж концентрацію беремо. Ну все, чуваки, блядь, гега вам. Так. Цього туди. І туди, поїхали. Ушов, блядь. А той дивиться собі, кстати, такий мальчик, да? You're right, sir. Me? Yes. Я каже? Ну да, я ж вообще стояв просто.
Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Не, ну в цілому бойовка нормальна. Просто трошки запутано. Поки що дуже багато всього і ти втіряєшся, що тут не так. Уковац. Угу. Так, деревня поїхала. Що таке? Що ти не можеш? Так, а ми, до речі, качнули, зараз вияснимо, що там було. Luca. He must be the one who saved Vesna from the fire. Сон любви. There are so many words of love inscribed here. Заключение. Заключение в чем? В этом доме же сварливые. Так, ну я в курсе, блядь, чё ты? Ты уже казал мне про это. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? А це й не базари з нами, You're да? right. It'd be better to ask Vesna about that. Такий прикольний такий. Интересный. Искренне чувствую луки, буйный нрав. Понятно. Оба вспыльчивы и может вальнуть когось. Весна, и я прийшла. I wanted to talk. Третій раз, блядь. Please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. В глазах местных Лука неотесанный грубиян и отшельник. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. О, щелочку открыла, нихера себе. Отдать ей куклу. Успокойте, скажет, что вы в Please don't безопасности. be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. И все, что ли? А куклу дать? Блять. Ну да, вона тепер. А куклу дать, алло. Ну ти, сука, ну блять. Я ж думав, я зможу це зробити. Ох, ладно. Просто вийшла, сказала і ушла. Опа, що не так, малыш? Again. This time it's a matter of life and death. Жизнь и смерть, да. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? Потом. It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. Бля, ну ще тобі потрібен, чи що? Give my word. Ну ти Did you hear? дурачок, блядь. We're going to see Luca Bogosian. Лука, ти де? О, їх четверо зараз буде, да? I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife.
Why did you do this? Ты дурачок, что ли, блядь? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. Ха, сука, яка? Tear off his head before he opens his mouth again. Ого! Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Ого, малу розриває, да? Get out of here! Here you are, Thaumaturge. Vesna's flaw is mine, and you're mine. В смысле уровень сложности? Ну, испытание, ну, що не так? Ну. А що не так? Ого! Сражение с дикими салюторами. Дабы одолеть дикого салютора, нужно сперва избавиться от теней защитниц. С каждой побежденной тенью салютор ослабевает. Но чем он слабее, тем яростнее сражается. Шкала показывает, когда дикий салютор настраивает на вас новых врагов. Натравит на вас новых врагов, да. Так, лучше травматургії, я ж можу покращити. Перфекционизм. Все атаки наносят врагу максимальный возможный урон. Опа, сюда. Я можу з собою 4 салютора носить, правильно? Давай тоді зробимо. Отак. Ой, не так. Сюда, не? Да? Ладно. Ну все, я готовий. Який дядько, а? Мощний. Так, що ми можемо зробити йому? Збити можемо одну, але це не допоможе нам, да? Просто атакуємо по МАКС.5 його, блин. Вот так вот делаем. Що це було? Состояние. Ковац насылает на вас состояние мучения. Эффекты некоторых состояний весьма значительны, но бывают и смертельны. Внимательно читайте их описание, если не желаете поплатиться с жизнью. Получает 3-4 урона в конце каждого раунда. Ёб твою мать. Добью. Так, акуленька есть. 4 урона все ж таки получил, блядь. Так, цього можна рубануть. Цю можна херачить отак, да, як обично. Ах ты ж! Сучара, блядь, а! Ушел, блядь. Да ну ты гонишь или что? О, так я сейчас отъеду нахуй.
Ого, что такое? Нормально. Сімнадцять хп встановився. Я зрозумів, як бить. Угу. А що таке, братан? На колінах до мене повзеш, да? You lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Угу. Привлечение салютора. Вы одолели буковаца, салютора грани деяний. Однако вам не удастся приручить его без помощи Распутина. Угу. Неприрученный салютор не станет выполнять ваши приказы, не позволит вам развиваться и слабить ваше восприятие. К счастью, Распутин знает, как его усмирить. Вы совершили невозможное. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. Да не, мала. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! На And костер. you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Так, тихо. Попросить Луку не торопиться с выводами. Напомнить Луке, что он любит весну. Заставить весну бежать. Нет. Попросить Луку не торопиться. Дать ответ. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Ого, які тут жорстокі правила, да? Ну я малу пожалів, поки я не розумію для чого, але чомусь пожалів. Надо було їх рубануть нахрен, да і все, блін. Да. Отправить телеграмму. О, кто ты такой? Excuse me, sir? Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Сука. Каже, він з Альбукерки, він туди повернув і тепер не знає, де він, блядь. Сука. Угу. Малыш, я виглядаю вже получше. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father.
Ну тоже чего там. Обзор який міг. Да ладно, ти це сопереживаєш? Do you still want to send something? Уже нет, да? Що ж він таке почитав? А? Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Смерти це сказать, да, чтобы он встал. Нормально. I feel fine, thank you. Don't talk if you don't want to. What do you intend to do now? Мені не потрібно Варшава. I have to bury my father in Warsaw. Блядь, зачем ти? What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Їдете з нами, да? Поки геймплея не сильно багато тут. Можливо, це тільки початок. І знову, ігри, які через 1,5 години тільки от представили нам, да? Тауматурги, кажуть нам. Укусик. Сниться йому. 100% йому сниться. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Прочесть ему, что I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Вкратце рассказать свежие новости, да. Workers are striking.
They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside them. And this dandy, he's going whoring. На блядки едет. If there's something I've learned in life, Victor, На it's блядки never to каже. neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warsaw. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. А, ну тут ще когось знаю. О, ти, сука, хитрий гад, блядь. Угу, ясно. Так, Варшава, 19-й год. When people unite, empires fall. О, у мене є два уміння даже. Ого. Ну що, я можу... Не зрозумів. Він типа у мене вкачаний уже, чи що? Давай тоді так. Ну ладно. І ще до мене разом, слово. Це я залишу для того, щоб подивитися, що тут буде. А що ж таке, блядь? Не. Ёшкин ты матрёшкин. Угу, не сюда. Читать, что там читать? Ого, внимание. Волосы светлые, глаза. Це не я? Награда полагается. Хорошо. Це потрібно підбирати, тому що це все ж таки опит якийсь. Угу. Хорошо. Ресторанчик який туди мощніший, диви. На вокзалі у них. Ресторан Блять, шо? Каштельянская. Ёбаный. Так, есть очко.
Поки нічого не качаємо. Так, все, тут все вияснили. Типа почитали. Які молодці. Акт перший. Город, который не забывает. Why such a crowd? The circus has come to town. Цирк приїхав. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. Сталоне, блядь. Скалона, каже. Butcher. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Давай, правда. Yes, I feel Polish. Да, чувствую себя My поляком. name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Арестовать. Блять. Ну нельзя такое в прямом эфире говорить, ёб твою мать. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Самообладание, поляки. We won that rebel. The Loudmouth. Damn. Я що, труси спали чи що? What happened? Патрони Hey, випадають. gentlemen, please kneel and tie my shoe. Ой, что она принялась за прислугу. I didn't dare suggest it myself. Два патрона. Ну да. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Опа, вона знає про нас. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Да, не, Those малышка. don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake.
Well, since you asked so nicely, I'm going to take a look around. Дама в біді, каже. Ну-ну. Ну-ну, дама в біді, да. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Хочеш ли ти кровопролиття, Do you дорогой? realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Пошел, каже, нахуй, ебать ты моя. О, вы жесткие типочки, блядь. Харизматичный мужчина, славный, способный управлять толпой. Не замолчит, даже если придется заплатить свободой. Говно ты, сука, понял? А другой раз побазарим со мной? Do you think it's a good idea to stir... What do you... My whole life on... I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Даже так? Ну, давай уже возьмем так. И сюда его, да? Так, и доступны новые улучшения. Старая рана, мучение, ну да. Ментальный щит. Зверство, связь, жестокость повышает урон своих атак и салютера на 50. Давай возьмем эту хрень. Не-не-не. А що тут було, блядь? Поїхали. У мене є союзник тепер. Приключения между персонажем и салютором. Ёб твою мать. Чтобы лучше планировать атаки, вы можете посмотреть, что делают ваши навыки и навыки салютора, прежде чем их выбирать. Можете в любое время призвать другого салютора. Зеленый контур на значке салютора значит, что он будет особенно эффективен против выбранного врага. Над салютором указана причина, по которой он полезен в данный момент. Ага. Лишение концентрации. Ну да, понял, все, ясно принял, осознал. По 41 хп у них, да? Так, ну я бы ебашив его тяжелый. Угу. Старая рана. Да не, и вот так вот рубанул бы его тоже, блядь. Так, мій коли буде бить? Пук по кому він буде давати? Ну, мучення немає хоча... Давай мучення, давай так, давай. Ушел, да? Блядь, надо было все добывать, ладно. 15! Еб... А, так все, я можу його добити, да? А вот и черты, я думаю, черти, блядь. Враги могут обладать определенной чертой, которая делает их невосприимчивым к атакам. Черты связаны с гранями Thaumaturгии, их можно на время убрать. Чтобы убрать черту, натравите на врага салютора, принадлежащего к этой же грани. Что и черта. Если вам не достает силы грани, можете истощать концентрацию противника, выполнять сильную атаку. Ого. Сопротивление черта, да?
ясно. Бля, їбать, скільки в нього. Ого, скільки в нього ХП, ти чо? І ще давай туди же на нього. Ну як стрельне зараз, бля, я хуєю там, да? И все, сейчас я вольна. Ах ты ж, сука. Ляп. А де друган мій дівся? Алло. У мене був револьвер? Name? Шурський. Віктор. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. Пізніше ще буде стрім. Да, я хотів зараз закінчити і в 8 годин розпочати Асасін. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the жорсткий bucket, тип. whiz on the wall. О! You better remember that too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? В принципі, да. Гра непогана, я очікував, ну скажу так, трошки більше. Я не думаю, що тут буде дуже багато діалогів. Дуже багато діалогів тут, прям ого-го. Але гра сама доволі така прикольна. Прикольна. Я на цьому завершу і завтра. Тоді піду берегом під зарядку трішки. Да-да-да. Я зараз 20 хвилин десь відпочину. Що, Вітя, що? Ха-ха, читати не для тебе. Так я ж і не читаю. Якщо ти зрозумів це, да? Да, я не бачу, в принципі, особливо. Це дуже багато часу на це. Це якщо ти граєш для себе, у себе там вдома, коли до тебе ніхто не дивиться, читай собі, блядь, до самого ранку. Коли тебе дивляться хоч хтось, їм це не цікаво. Так? Так. Я думаю, ви мене зрозуміли. На цьому завершу. Через півгодинки десь стрім по Асасіну, і ми далі продовжимо. Дякую всім, хто був присутній. І до наступної серії. Требуємо... Чо?